Safari Academy YouTube channel. Na kama uja subscribe manze. Guys, ni kunoma sana. Nasikia ati Mungai na Trevor ati wameachana. Sijui kama ni ukweli, sijui kama ni uongo, but manze nimefeel vibaya sana kama hiyo couple ime divorce manze ama imeachana manze. Nimeona afadhali niwaambie ukweli hapo afadhali niambie Mungai na Trevor. Hapo afadhali niwaambie ukweli hapo pajaenda vizuri. Na kama mnajua umeachana manze, mfanye juu chini mrudiane, kwa sababu kitu moja Devo atakagi development, Devo anatakaga failure in life. Na sasa mnaona kwenye mmetoka mkio kapo mmeachieve vitu mingi sana Trevor na Mungai hivi. One thing, kitu moja ninajua, Mungai kujijenga peke yake na bado Trevor kujijenga peke yake. Hawa ni watu walianza from zero, unaona walianza from zero. Mungai na Trevor walianza from zero. Walianza huko kwa ghetto. Mungai na Trevor. Mungai anaenda pale mbele ya microphone anaongea. Alafu Trevor naye anashoot hizo mavida. Unaona? So hawa wawili wote walikuwa na energy kwa hizo zile vitu zenye zote wamekuwa wakifanya pamoja. Vitu zenye wamekuwa wameachieve through support yenye wamekuwa wakisupportiana nayo. Alafu mnaachilia Devo kuja tu awaseparate wakati tu kahawa imekuja imeiva, mnaacha sipenda kuja wadhodhani. Msikubali opportunity na nyinyi, msikubali kupea Devo opportunity. Nyinyi mnajua kunje ni watu wangapi wanafurahia hiyo kitu. And welcome to my channel. So that was Safari Academy, who is one of the people who Mungai, Eve and director Trevor brought to the limelight. So the reason why he made that post is because of some hints that Trevor and Eve have broken up. So recently, Trevor posted something on his Insta stories which made people conclude that they're actually broken up, according to some bloggers. Here, somebody went through the trouble of checking if director Trevor is still following Eve. So the message "no user found" obviously indicates he stopped following her. And like I've said before, nowadays, whenever a couple breaks up, the first clue is for either of them or all of them to stop following each other on social media and scrubbing off each other's pictures from their feed. So the other thing that emerged is Trevor posting photos of an empty house. So this is an indication of him moving into a new house or looking for a new house. So this made more people curious about their relationship status. So if you don't know how they started, presenter Ali interviewed them back in 2020. And the reason why they became persons of interest is because they had started a YouTube channel which became very successful within a very short span of time. Muulize Kwani ndio nilipata naye ya kupatana mimi? Nilipata na mwenzake. Tulipatana tu. Okay, we met in a photo shoot. I used to love photos nikiwa shule. So nilikuwa nimeenda photo shoot na that day ndo alikuwa invited photographer hiyo siku. So we met that day. Na namwambia muogope ma photographer amsikii. Nilikuwa nimeenda kula ila yao. Nilikuwa nimeenda kula ila yao katoka na mtoto. You see how young Eve was? Na mtoto kabisa. Mara ya kwanza kumuona, did you know that she was going to be your girlfriend? Like, was it love at first sight ama ilikuwa kitu ambacho kilikuja baadaye? Nilimcheck nikasema mtoto mzuri huyo. Anaweza kulika kweli. So nikamwambia beshte yake, mtoto mzuri. So beshte yake ana usenge. Akaenda kumwambia vipi? Eti huyu jamaa anasema anaweza kula, eti unakaa poa. Sasa demu karibu, but Beshte yake alikuwa demu. Demu. Ni kama yule alikuwa ananitaka kabisa. Okay, alikuwa anataka. Unataka kwa nini? So alikuproposea vipi kwa demu wake ama ulijipata tu? Hapana, it's a long story. So that day we met, tukakuwa okay, mimi nilikuwa napenda picha sana na before nilikuwa naendanga photo shoot, unapata photographer amekalisha picha. So nikomba namba yake. Sasa dem mwenye niliomba alikuwa amemwambia ati mimi ni mrembo. So nikaomba huyo dem namba, nikamwambia nisaidie namba ili nipe pressure photographer tutumie picha on time. Kwa hivyo ukichukua ile namba haukuwa na intentions zingine? Hapana, nilikuwa I needed my photos and unfortunately hadi wale hizo picha sijaipata. So nikamwambia anisaidia namba ni text. So the girl was like huyu kijana si mzuri sijui nini. Nikamwambia mimi nataka tu namba niombe picha zangu. Mimi nataka tu picha. So nikamtext. From there hata sikukumbukanga kwamba picha alikuwa anga na mbuje naye. Tukaanza kuongea tukakuwa friends. Tukakuwa mabeshte. So ulipenda nini kwake?
nilikuwa napenda jina yake Trevor, but sikize nikakuja kujua si jina yake, and then by then he was so annoying. alikuwa kwa toxic relationship. So you guys when you met he was in a toxic when you met kwa relationship akanitoa mwana, yani hiyo kaniba huyu kaniba. No, let me explain. So this guy was in a toxic relationship. Guy lakini sasa alikuwa na date dem fulani, walikuwa wamedate for 4 years. Yote kusema siku napenda. This is very interesting. Alikuwa anateseka. So, mimi alikuwa anashinda akinipia shida zake za hiyo relationship, and I'm like, wewe unajua ukiniletea udaku yako si utulie. Unapotaka kumwambia mtoto kwanza mwambie. I think that's true. Kumwambiaje? Kwanza demu wangu mlemavu kabisa. Demu wangu mwenda wazimu. Babu kichando. Lakini when you guys were talking at first, how could you kumdate? Mimi nilikuwa na date. Kila mtu alikuwa na date. Hivyo pia ulikuwa na date and you were entertaining someone's boyfriend. Because I was pia mimi nilikuwa in a toxic relationship. So tuligongana. So maybe they were trauma bonding. And finally you guys started dating. How long has it been? And January 26. Mnakumbuka? The question is, how did you propose? Nataka kupatie watu lessons hapa. Mbona mimi sikumdate? Sikupropose. Ulijipata leka date? Alikuwa anipeleka date. Let me explain. So there's a time. Nyamaza niwaambie. So kuna time mimi nikiwa shule bebe pia mimi nilikuwa nateseka, but nilikuwa nauza belts. Nilikuwa naendea belts kama Mukunji na 80 bob na kuja nauzia watoto wa Kisongo hivi na 150 130. Sasa niko That shows Eve is a hustler. For those who don't understand Swahili, she's just saying she used to buy belts and then sell them on to rich kids at college at a markup. Apata pesa. Lakini ukijana, this guy was very lazy. Sijui shida yake ilikuwa wapi, lakini so at least mimi nilikuwa pesa. Unajua ukiwa shule ukiwa na kadao kwa tu sawa. So there was a time aliniambia every Saturday atakuwa ananipeleka out, and I was like nishapata jackpot. Mimi sasa Saturday. Sasa jakupa story. The first one actually it was the last one. Nikamwambia tunaenda wapi? Jija City Mall. Tukaenda. Akamake sure nimechukua ice cream. Akakasikia atakajafika sote. Mbona nilikuwa na hela? Tukafika pale kulipa sasa. Niko na jamani wateseka kwa anatafuta, alikuwa anatoka coins fulani. Anatafuta kwa mfiko zote. And I was like, acha nilipe. Nikasema tu acha nilipe. Hiyo ndio date tu pekee nilipe. So you see, it seems like they started dating when they had nothing, which is why it's very shocking that they've broken up now. Because you can hear Eve is saying Trevor couldn't afford to pay for her ice cream on their first date. So she ended up being the one coughing out the money. Ile mnafundisha kwa date za mwana. Okay. Sawa. Kidogo tu mbali na this relationship. You're a director, by the way. Kuna time tunapatana ama time tunajuana, you are a photographer, right? How did you transition from being a photographer to being a director? Nilipatana na kina nyinyi Ali Ken, wakanishow tukaanza kufanya video za YouTube. Then nikaona hii kazi ya photography ni mingi na ni mbaya. Mbona napiga inakutosheleza kimfuko? Alafu sikuwa napenda, yani ilikuwa kazi mingi. Alafu mademu hawalipi kweli. Wanataka tu wanataka so tukaanza kufanya hizo stuff za YouTube kwa mimi wewe Ken. Nikaanza kuwa busy. Nikaona video ni poa hata nikaanza ku fall in love na nikaanza ku learn stuff za YouTube. Actually nimejua stories za YouTube from you guys. Tuko hapa because of you guys. Na Ken kabisa wewe. Yeah. So hivyo tu ndio niliona manze photography. Yeah, na at what point did it reach kwa life yako? You just decided, you know what? If you're not aware, presenter Ali too has a very successful YouTube channel. Nimekuwa ni photographer, sasa mimi ni director, na sasa mimi ni videographer, lakini sasa I want to do something for myself. What was the time ukafeel like wacha tu nifanye kitu yangu? Wewe unajua story ni refu sana. Fanya tu summarize. Unajua kabisa. Okay, unajua hizi story ni mingi. Unauliza story ambayo ilifanya mimi nikaanza channel yangu na Eve, ama ni unauliza story ambayo ilifanya mimi nikaacha photography nikaanza kufanya videography kabisa? Yaani ni nini kilifanya wewe uamue tu kufungua channel? Umeingia kwa channel. Sasa mwana unajua mimi naipa hiyo story kabisa. Ni story kubwa by the way. Wewe unajua kabisa tulipokuwa pale tukakorofishana kidogo. Kwa hiyo kama siku korofishana tuseme mimi bado ningekuwa na wase bado. Oh, nimekupata. Anyways, fast forward sababu hiyo story umehepa sana. So there Trevor is explaining how he was working somewhere but he wasn't happy with the working conditions. That's why he decided to open a YouTube channel. Lakini siku moja okay, so story ya maana kabisa. But the good thing ni tuko hapa leo, tulipiga kazi safi pale, channel ikajipa na siku ya kwanza na leo tuko hapa na video tumefanya. By the way, mlipataga you were monetized the first month
first 4 days, 4 5 days. Hizo siku za kwanza kabisa. Wiki ya You kwanza. guys are so lucky kwa sababu kuna wana wamepiga miaka miwili mpaka leo. Mmoja, watu wanafungua YouTube with a new email. Hawajui, mtu anafungua tu YouTube because anataka kuwa on YouTube. Anafungua. Mtu anafungua YouTube because anadhani ina highlight itamlipa nini. Hawajui. YouTube ukifungua kama ni mpya, usifungue email mpya. Chukua email ambayo imekuwa kabisa, fungua na nilifanya hivyo. Nichukua email ambayo ni mzee, nikafungua YouTube. The first day kabisa ikapiga views, ikapata subscribers. The first 4 days, 5 days before 1 week ishe tulikuwa monetized. Wow, that's amazing. Salary yenu ya kwanza ya YouTube ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa tunafaa kusema Nyinyi mtaamua. the first salary kabisa. tuliingia YouTube December. Leo December tuliingia 100k. The first month on YouTube tuliingia 100k. But hatukuitoa. Wewe unajua mambo ya So pesa ya kwanza kutoa ilikuwa ngapi? kutoa nyingi, kwa mingi sana. Kabisa mingi, ilikuwa mob. Wow. So sasa mnafanya channel, you guys are doing it together. Ilikuwa mingi juu ni 4 months. Before tupate pin. Nakupata. So sasa mmefungua channel mko pamoja. Channel inaitwa Mungai Eve, right? Na ambaye ana shoot ni director Trevor, na ambaye yuko in front of the screen ni Mungai Eve. Kesho Mungai Eve aki break up na director Trevor. Channel itakuwa ya nani? It's so sad he asked that question, not knowing that in 2024 we'll be talking about their breakup. Acha hivyo ongea. Amna, acha kujibu. Uni dem. Mimi unajua. Tuambie bro. Inakuwa hivi. Mimi ndio ambaye nilicreate channel but ni yake. Sio mimi mwachane. Najua. Channel mimi nilicreate but ni yake. Maybe kukiwa na issues na nini ningependa iwe yake but sio yangu. Mimi naweza anza channel mwana na leo na ikakuwa bado fresh kabisa. But ni yake because brand yake, jina ni yake, itakuwa yake kabisa. Hata sasa kila kitu information zote kabisa kule ni zake. Mimi najua tu password. Mambo mengine sijui, mambo ya hela ni sijui kabisa. Ni mambo yake kabisa. Wow. But I don't think Trevor is being honest there, because he's saying the only thing he knows about Mungai Eve channel is the password. He says he doesn't even know the financial aspects related to Mungai Eve. And I'll let you know why I suspect he was not being honest there later on. But looking at your channel, you guys make good money. Averagely, how much do you make in a day? In a day? Are we supposed to tell them? I don't know. It's nini mwamue. Maybe I can tell them a range. I tell them from ngoja kwanza. A day. Ngoja kwanza. Ngoja inafaa kwa hivi. Maybe interview ndo atawatch 2022. Unajua unafaa kusema hivi. Tuko kama 140 something subscribers. So kwa muda huu ndio tunaomba hiyo hela kwa muda huu. Yeah, because actually another reason amesema hivyo, kuna watu wamekuwa wakifanya videos lately wakisema nikiziona, na unfortunately hiyo ndio nilikuwa naunda kitambo. Hata yeah, like maybe imagine, so you guys must be making good money. You know, YouTube pesa inaendanga ikiongezeka, the more unaendelea kutia bidii, views zinapanda, subscribers wanapanda, pia unafanya video mrefu, watch hours zinakuwa poa. So YouTube ni kitu yenyewe ukiendelea kutia bidii pia inaendelea kukulipa vizuri. Yeah, venye nalipwa leo sio venye nitalipwa next month, but nikilala naweza lipwa hata less kuliko venye nalipwa sasa hivi. But then so there's a reason mbona tunapost video kama 3 kwa siku. Tunajaribu sana tupost kama 3 kwa sababu kuna hizo mambo na views per 48 hours, unaona? Kama you see how they were really working hard. At that point, he stated they were posting at least 3 videos a day, which is quite good. Sisi kama 700,000 in the last 48 hours. So lazima to ensure tumefanya videos ambazo zitasimamisha graphic yetu hapo. Yani graphic ikishuka inamaanisha pia pesa yako itakuwa imeshuka. And the reason to make money from YouTube is because our previous videos zile za kitambo actually hizo ndo zinaunda do. Now in the future videos za sasa ndo zitakuwa zinatengeneza hela. So I hear you. And then now looking at how things are going on for people who are making good money, people ambao wanafanya vizuri in the industry, we know that you are not guaranteed about the future. Msije mkatuomosh in the future. What are your plans? What are you guys doing any projects and you like to biashara tena? You don't have to mention as in the specific businesses, but are you guys doing something? Do you guys have a plan? Kabisa. We have great plans. Yeah. But unajua plans tunakuanga nazo mingi, Mungu ndiye atazifikisha. They were clever young people because they were thinking beyond YouTube. So if you missed that jab on Omosh is a very popular actor. But I think 2 years ago, he wanted people to help him out of his financial pickle because he was almost homeless. So people rallied behind him, raised funds, helped to build a house for him and his family. But then again, he squandered the money. So they have investments in mind to make sure they always have a source of income. True. But now, we got a great plans. That's not disappointed. Okay, also, an extra thing tunafanya apart from YouTube, si wenyewe tuna website ambayo inaandika hizo stories zetu ambazo ziko kwenye YouTube. That's another
source of income. I'm talking to millionaires hapa. Now let's tutoke YouTube kidogo turudi kwa relationship. Nilikuwa nimekuuliza swali na hukunijibu. Ulimpendea nini huyu kijana? Yeah. Unajua you're not supposed to say ulipendea mtu kitu specific. Naweza sema nilimpendea macho, what if leo akue kipofu na onyesha stampenda tena. So I love the fact that anaitwa Trevor. Hapana, hiyo jina yake watu. I'll tell you his real name. So umechoma kweli. Hivyo mama kubani leo. Napenda personality yake and ile kitu napenda sana kwake it's that ana believe in me sana juu like the time alikuwa ananiambia mambo na YouTube mimi sikuwa najua anything, like mimi usema hivyo, me I say it honestly, juu mimi sikuwa najua anything about YouTube. I knew nothing, totally nothing. Actually I was not by the way sijawaambia I was not even. You hear how Trevor was a very supportive boyfriend when they started out, which is why it's so heartbreaking that there's rumors they're broken up. Shamba fulani. Kwa maana huyu atoka Murang'a. Nilikuwa tu bado zangu niliingia WhatsApp basi. I said, so like guys, I knew nothing. So ile kitu nilikuwa napenda sana kwake ni alikuwa anajua mimi ni mtu mwenye sijui kabisa, but alikuwa na believe in me so much. Alikuwa ananiambia babe, utalant. And I'm like, acha tujaribu. You know kitu napenda sana kwake. Juu hadi I give up so easily. Sasa una give up na 146k na kuna watu wako na 2k na kuna wenye wanang'ang'ana kufika 1k. Lazima kuenda backup ya nguvu. Kweli ningependa kujua what is one annoying thing about her yenye unaonaga unasema huyu angechange tu hii. Unajua wewe unajua unaniuliza hiyo swali. Mtu hapa anaangalia. Ungeniuliza hiyo. Hata wewe nitakuuliza. Bwana huyu kama hataki kitu hataki. Ngumu change mind yake, yani kitu so obvious manzi, yani hataki kuambiwa. Wewe unajua kabisa. Mimi najua. Hataki. By the way unajua tumekuwa tukifanya videos na Eve. So kuna watu wamekuwa wakikuja pale DM yangu kuuliza wewe na Eve huyu ndo mwenye nyumba. Niliuliza maswali. Ndio anayemchoga. Hapana. Anyway, so what ni nini annoying about yeye yenyewe? Unaona send change tu. Kai. Yeye. Nini nitasema nini? Anasema eti nini? Eti sikubali vitu. Hata nishaikuambia peke yako, but kuna jina. Inaitwa aje? Kukubali vitu kivipi? Kai. Nikumbushe. Mbona sikumbuki the word? Kai. Inaitwa aje? Mbona nasahau? Anyway. Hakuwa kubali. But that is the thing. Kama gani kwa mfano? Like kila kitu sema tu most of the things. Yani how do I call it? Not arguing. Kai inaitwa aje? Yani yule mtu mwenye unaweza mwambia hii ni waya na akwambia hii si waya. Complain. Hiyo ndio jina sasa. Yana complaining vitu haziko. You're taking this is a wire. Ataitwist hadi kwa ni mji. Sawa. Nataka nijue, I have another question very interesting. Ni nini inaweza kufanya uache Eve leo? Kai. Mimi nileza. Kabisa. Hata kufanya nini? Hawezi mwache. Mbona kuache? I think Ali jinxed that relationship because this is the second question he's asking about if they would ever break up. Aizi niacha mwana, nitamrudisha aizi niacha. Okay, nini inaweza kufanya mwache wewe? Sasa unajua watu wakiwa pamoja kifo pekee ndio inaweza kutenganisha. So ni kifo. Ni mwache duniani. Si ni mwache na mtu mwingine, ni mwache hapa duniani. Mwache dunia, imfunze. So content creation by the way si easy. Na kuna watu wanaangalia like mkicreate content, sasa mnaongea mnasema you guys are making money and they're like what is the main ingredient that you guys can tell anyone mwenye ni content creator na you upcoming, you know, just tell them one sweet ingredient mwambie ukifanya hii be sure you'll make it in YouTube. It doesn't matter how long. Si tutamwambia ata make it haraka, but there must be one thing yenye anajua ametoa kwa Mungai Eve na Trevor, hiki kitu nitaifanya na itafanya channel yangu igrow. Kuna vitu nyingi sana. Nianze na gani sasa? Twende nalo. Kwanza kabisa waambie mbona leo nimekubali kufanywa interview. Kwa sababu you were ready. Mbona nitakata? Mimi nitakata. Mbona waambie mbona, lakini kwa serious waambie mbona leo tumefanya interview. Because of actually the fact that we need to be consistent in our in videos, you know, in making videos. So inafika point yenye as a content creator unapata content creation yenyewe si easy. At a time hauna content, you just have to have content. Yeah. That is the first ingredient actually. You just have to have content. Like haifai kufika point unasema leo sina content, wacha tulale. Content lazima ikue because they have over 146,000 subscribers, and thank you so much guys for supporting these guys. So you can imagine 146,000 people wanangojea video yako for 1 week, for 2 weeks, for 3 weeks, hawezi endelea kukaa pale. Leo like usipost wanakupigia mbona hujapost, ukichelewa mbona hujapost. Yeah, so you find that it's something that you have to do. Yeah, sometimes ina get tough juu like today we were supposed to do some videos but unapata maybe mtu mmoja mlikuwa mnafaa kwenda kufanya video na yeye pia amepata shughuli fulani. Yani it's not easy. I get you. Sisi tunaamkanga tu unapata of course stories ni mingi, but pia wewe kama content creator lazima unini like uchague zenye you filter. Yeah, that's the word. Lazima ufilter stories. Unajua if you are supposed to do any story tunaweza kuata na videos 10 per day, but lazima utafute video yenye pia wewe unajua audience yako itabambika na pia wewe kama content creator itakujenga. Yeah. Okay, let's talk about something else. Let's talk about the love people receive online. But now the love comes with also some hate. How do you guys deal with it? Sababu singine naonaga video imekula ma dislikes, imekula ma negative comments. How do you guys deal with it? Does it affect you personally?
Oh, right now I affect, but personally, but kitambo, I used to get affected. Juu mimi sikuwa nimezoea mambo ya mtandao. I used to receive a lot of hate. I didn't feel at some point naweza quit, but right now mimi hata mtu andike nini sijui nini. I don't care. Unajua, mimi naelewa. Inakuwaga hivi. YouTube unaweza fanya so many types of content. Na ziko mingi. Lakini ukiangalia kama yetu, it's like ni kama a media channel, unaona? Leo naweza interview present Ali. Kuna mtu ampendi na ataongea vibaya na atanihusisha mimi mwenye nimemfanyia interview. It's because apendi Ali. Unaona? Na kuna mtu maybe anafanya vlogs, anafanya video ambazo zinamhusu yeye. It's very hard mtu kukam kukuwatch kama kupendi. Alafu pia kuongea vibaya kabisa ile nini. Ataongea once umuone. Maybe unaweza mpiga block. Maybe mafans wako wanaweza mwingilia na atarudia. But hii nikika story maybe about Ali. Kuna mtu akupendi ataongea vibaya. Kuna mwenzake pia kupendi unaona? Inakuwa hivyo. So chenye naweza ambia wase hapa nje. Hii ni content creation. YouTube tuko hapo juu ya content to entertainment, unaona? Kama upendi Ali mimi nimemfanyia interview. Mimi like, yeah, that's the worst thing by the way now mafans. Juu unapatanga mafans maybe nimekuja nimefanyia Ali interview. Yani twist hadi kwa mimi na wewe tuko na something. Yani sasa hapo ndo kwanza huwa sielewi. Juu some comments utasoma ushangae. Ai, kama upendi huyo mtu mimi niliingilia wapi? Yeah, but it's a really tough world out there. Alafu kuna kitu moja sijaambia ama mafans maybe hawajui. Na iko alongside the line of content creation na how to wengi wamekuwa kiuliza mbona mnaleta manzi wa Kibera, mbona mnamfanyia interview nyingi, mbona hawajui tuko YouTube because of the numbers and because nataka ku make money, unaona? And the reason tunaleta huyo mtu because number 1 ako na numbers, number 2 ako na audience ambayo inanipa mimi hela, unaona? Mbona nisifanye, mbona nikuje ningangane kukufanyia interview wewe inipe 100 views na naweza mfanyia huyo manzi wa Kibera nipe 100,000 views. Yani unajua unaangalia kama upendi unaenda. Kuna watu new people come every day. Hata ukiangalia kwa YouTube yetu leo returning subscribers ni wengi, pia hao new subscribers pia ni wengi, wako tu line iko tu hapo. Inamaanisha kuna you see how serious they're taking their YouTube business, which is why right now it's very surprising that it seems like things have just come to a standstill. Atakuja kwa channel yako ataenda tu, atakuja visit one aone sibambiki aende, kuna mwingine atakuja narudi. So ukiona msee mimi simpendi video zake, enda tu, kuna jamaa atakuja na anazipenda. And talking of money, unajua mimi I've received a lot of hate hadi kuna watu wana extend kwa DM zangu and it's so unfortunate by the way. Ndio mmoja juzi ameongelea locks zako. Okay, mimi niliona mwingine amemwambia huyu ni mtu hanifuatilie. They're talking like they are braids. They're not braids, and the reason I'm keeping them it's because I want my hairline to come back. Ilikuwa imekatika vibaya sana. That's why I'm keeping them. Na itabidi wamezoea kuniona nayo juu unajua locks unafoka nazo 9 months. I'm not going to remove them anytime soon. So nilikuwa achana na locks Ali. So nilikuwa nasema the hate sometimes is too much. There was a time I got a DM mtu akiniambia huyu ameongea kuhusu do, sio tutafanya manzo Kibera kwa sababu inaleta views na inaleta pesa. There's something I would want people to understand. Juu me I get some DMs, some comments watu wakisema you're using this person to get money. Something I would yani naweza na feeling kama nitawakalisha chini kila mtu aelewe. Mimi if somebody is not comfortable doing a video with me, mimi siwezi force at all. Na kuongea tu kweli Mungu hata anajua most of the videos tumefanya na manzo Kibera, maybe I come up with idea namuuliza kama she's okay with it, we do it. Ama alternatively yeye ndo anakuanga ame request. So me I don't understand mbona mtu akuja sema oh you're using this person na kama ananitafuta amefanya videos over 10 na bado anaendelea kukutafuta, inamaanisha pia yeye kuna mahali ana benefit. Because there's also this way to think about it. Okay, if a video gets 200,000 views, right? It also means that what 200,000 wamemview. Sawa. So amepata maybe 100,000 new audience. So for yeye, despite the fact that you guys are making money out of it, it's also a plus for her. Kuna watu walikuwa wamjui manzi wa Kibera, but through your videos wamemjua. Actually mimi sikuwa namjua. Hata sio hiyo maana. Kuna kitu ambacho watu pia hawajui. Unaona sasa tukifanya video yako, afu sisi tuna audience kubwa sana ya majuu na wapi na wapi. Hao watu wenyewe wanakutafuta. Nimeona interview yako kwa Mungai hivi nini nakupenda nini, acha nitumie kitu kidogo. Hao wana wanatumia hela. That's why unaona they keep coming back kwa channel. Ngoja niongee pia mimi naomba mnitumie. Okay, some of them receive ninapata jobs. Si eti ni unajua watu hawaelewi. Mimi siwezi mtumia mtu bro. Kuna watu wengi wanataka interview, hata mimi sishiki simu, watu wengi wanataka. Because pia you can't interview everyone nakupata. So lingine ambalo nilikuwa nauliza, nilikuwa nataka niulize, people believe that vlogs make a better amount of money than the type of content we do. Would you guys be looking at maybe doing vlogs in the future? In the future, vlogs about what? About yourself. What kuna watu wanataka tu kuona mmeamkaje? Personally, it's not a field yenye naweza. It's not the only content creator that got to interview them. They also went on Jalango's channel, and that time his channel was very popular. Mungai. Mungai Eve. Mungai Eve. Yeah. Not Eve Mungai. Yeah. Which one comes first before the other one? I love it when Mungai comes first. Who's Mungai? My dad. Oh, so most of the time you do this and dad is proud of you. Very proud of me. Wow. Yeah. Hii time yote akisikia Mungai Eve anasemagaje? Anasikianga poa sana kwa sababu my journey hasn't been easy because personally I used to perform so well back in high school, but unfortunately KCSE nilishtuka ama what happened, I didn't perform so well. Usijali. Yeah. Hata D
Lee bado ni strong. Sasa I didn't perform so well, so I begged him to give me another chance. Nikarudia, nilikuwa nimemaliza shule 2017, nikarudi nikafanya 2018 and bado sikufanya venye nilikuwa nataka what I wanted. So at some point I felt like I disappointed my dad. So that's why I promised myself I have to work so hard to make him proud. That's why the name Mungai Eve. I love it, Mungai kiwa ya kwanza. Wow, so it is Mungai Eve. Yeah. Welcome to Miami. Thank you so much. Kenya's That exposure, they continued having a lot of endorsements and deals from various businesses that wanted them as brand ambassadors. So it seems like around that time they were cohabiting, though there was no commitment. In fact, there's a time Eve was complaining about the fact that Trevor is not making her official. Let's just hear what she had to say. Mbona nasikia hapo ukiwa peke yako, si ndio? Kwa nini? Si una miss kuchokozwa. Unapenda. Unapenda. Hapana. Nyenye. Nikiwa peke yangu nachokoza, nikiwa na wewe sitokozi. Lakini ni venye interest yangu sio interest yako. Nikienda na wewe place ya vitu za deco, hata uchangie, wewe unaenda tu. Hata uchangie ndio iko sawa. Hadi alafu naanza kunyamazia mtu. Ndio mshagoweka. Sisi tunataka. Nikatiwe, sikia. Wewe ndio ukatiwe. Sijakata? Nimesema ukatiwe, sikia. Nikikatia sio kusia, hata niko na huyo. Sasa nakuuliza unaona ukati kuniona. Mimi nikuone. Hata uje nikuulize. You hear Eve asking Trevor why he hasn't proposed to her. I'm a very small boy. He's struggling. How do you mean, babe? That's now is mapema. Me, I'm a small boy. What do you want to do? Then you let me go and live alone. You want to live alone? So you are saying, sign mapema. Yes. Yet I stay with you. Yes. I wash your boxer. I do everything. No, so you don't want to wash? Like your wife, but right now you're saying to propose to me. Yes, very early. You see, this is the tricky thing. You try to act like a wife, but the man tells you he's not ready to marry you. But anyway, he was young. At that time, Trevor was only 24. What are you waiting for? You don't want to do a wedding. Yeah, I know you. Yeah, you know when you propose, you have to do a wedding. Yes, that's why I signed mapema. Yeah, Nataka nifanye wedding nikiwa 24 years. What's the problem? Mapema. You don't have finance. No, I have. But what's the problem? We can do it then. That one, just go to the church and the pastor just do the ring. Bado unajua ninasikianga mtu akifika 25 years ndio anakuwa mature. You know what you want. I don't think 25 is mature enough for guys, especially. Wana wakiwa 20s. Tena na hizo. Sasa mtu anataka sisi tusome kitabu yake. Kila mtu ako na kitabu yake. Kwani wale wanatu advise hivi tu. Fanya chenye kama yeye alikuwakia, anataka mimi niwakie. Kama yeye kuwakia anataka isiniwakie. I don't believe in that. Kwa hivyo bado unajaribu. Na nani? Ai, mbona kana jaribu mbona niko na wewe? You are wasting my time. Hey, so you have I'm wasting your time. Yeah, babe, because it's saying So you're saying you cannot propose to me right now because it's mapema. See, I feel like then why am I even staying with you? Yeah, Eve had a valid point there because it's actually these men who tell you you're at your prime between 18 and 29. So he can afford to waste time in his 20s. But as a lady, you don't have that luxury. So she had a valid point, which is why if you're hoping to be somebody's wife, it's advisable to deal with a guy who is marriage-minded. propose na nifanye harusi kesho yake. Which is the ideal wedding? Mimi. Of course sitaki wedding ya church. Hapana, wedding za church. Si ndio, lakini si kwa church. Don't do it in church. Yes. Right? Because the wedding. Sina tayari ndio right? Hivyo tu. Kwani fanya church kuna shida gani? Nataka I want a private wedding. Oh. Yes. Nataka kufanya wapi? Sina place. Kenya. Which country? Ndio nilikuwa nataka sana crest, basi pasi kwa niona crest. Sasa ilibidi hadi nimechukua kitu kidogo. Simu yangu inapiga. Ni yako. Wewe huyu ni mtu wa Bolt. Amepiga mara moja. Shika.
See how they upgraded their residence. Such a cute house. Lancaster Crescent. Okay, sana shuka. On the outside looked good. We don't know exactly what was happening in the relationship, but it seemed like they were doing well. You've just seen how lovely their house was. And then they kept on posting PDAs, told us about various investments they ventured in, like Airbnb apartments. They also showed us some luxury goods they purchased. Then there was also an investment in construction of Eve's parents' house. This is where you can be able to put the storage and everything. Then have So towards the end of December last year, Trevor unfortunately got involved in a road accident, but thankfully he wasn't injured. So when the news broke that he'd been involved in an accident, a lot of people contacted Eve to find out his condition, but Eve's response was deemed to be lukewarm. So that's the first hint that people thought. That was the first hint that made people think their relationship was beginning to develop cracks or there was trouble in paradise. Rumors were fueled further by a picture of Trevor with another woman. That was Trevor in the company of a new woman. And anyway, another thing that proved their relationship was having problems is the fact that they stopped posting frequently like they used to. Because but if you look through the channel, for the last 4 weeks, I think they've only made 2 posts. So it's such a shame because their channel had grown to the extent of them being able to employ young people. So these reporters are obviously jobless now. Though I would like them to continue working together, I also understand why Eve could be demotivated from wanting to continue being the face of that channel, because if you check Trevor's bio, it seems like he's still the one in charge of the finances related to that YouTube channel. Bio, he calls himself a social media expert, he's a video director, and he's also the founder and CFO of Mungai Eve Media. So the fact that he calls himself a CFO, it means he's the one in charge of the AdSense account that's linked to that Mungai Eve channel. So because of it seems like Trevor is the one in charge of the AdSense account that's linked to the YouTube account, it means he's the only one who can withdraw the money that comes from YouTube. So I understand Eve's reluctance to continue working for that channel. So it's such a shame because, like you've seen on that intro video of Safara Gadimiti, they helped to bring them on the limelight and helped them to develop a career in social media. So let's just hear what else the guy had to say about the breakup news. Wanashangilia, mko na haters wengi huku nje na msipe haters time. Hii mwaka mpya. Msipe haters time ya kujifurahia. Watu wengi huku nje wanafurahia vile wanasikia hiyo kapo yenyewe imeshika mumeachana. Trevor manze, mimi najua hii kitu inakuwa ngori, but kasa Safari Gadimiti unajua nyinyi ndio mlinileta kwa limelight. Na sitaki kuona mkiseparate, Mungai hivi sitaki kuona mkiseparate. Sitaki kuona mkiseparate na Trevor. Nyinyi wase mlinishikiliaga sana na content yenu. Na ninaweza feel vibaya sana wakati nasikia Mungai hivi si director Trevor tena anashutu Mungai hivi. Mungai hivi ako na new director. Sisi tulikuwa tunataka mtu fanyie kitu kama harusi, mtu tuitie Rurasho. Unafikiria ningefurahiaje nikishonesha kitenge harusi yenu manzi? Trevor mkitupeleka Rurasho. Alafu sasa That's just a snippet of the impact of the breakup between Trevor and Eve. But all I can say is I wish them well in their future endeavors. I hope maybe they'll chill out and reignite their relationship. But even if they don't do so, I hope they continue having successful careers. I hope they'll continue building more platforms so that they can be able to employ people and train other young people who need employment.
But I must say I'm relieved there is no innocent child involved in this mess. So I don't know what your thoughts are. Just let me know in the comment section below. Like and share this video, and please consider subscribing to my channel if you're not. I'll see you on the next one. Bye for now.